हॅलो फ्रेंड्स, आय एम मुकुंदा माळी। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 9वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 1.3 होप इज द थिंग विथ फेदर्स या पोएमचे वॉर्मिंग अप चिटचॅट अभ्यासणार आहोत। यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा। वॉर्मिंग अप चिटचॅट। Question number 1, do you ever feel nervous? Answer, yes, sometime I feel nervous. Next question, do you ever feel really depressed? Yes, sometimes I feel depressed. Next question, what makes you nervous or depressed? Answer, worry about something. Next question, what do you hope for on these occasions? Answer, I hope I will do my best next time. Next question, have you hoped for something that you knew was difficult? Answer, yes, I have hoped for to get good marks in scholarship examination. Last question, what do you have to do fulfill your hopes? Answer, I must study hard to achieve the goals. The only ray of hope, divide the class into groups of 4 to 6. Each group selects for itself one of the difficult situations listed below. They imagine themselves to be in that situation and carry on with the rest of the activity. या प्रश्नामध्ये आपल्याला आपल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची 4 ते 6 जणांच्या गटामध्ये विभागणी करून प्रत्येक गटाला खालील दिलेल्या 3 सिच्युएशनमधून एक बिकट परिस्थिती निवडायची आहे व त्या परिस्थितीमध्ये आपण स्वतः आहोत अशी कल्पना करून पुढील उपक्रम आपल्याला पूर्ण करायचा आहे। या ठिकाणी 3 सिच्युएशन्स दिलेले आहेत। ए, अ ग्रुप ऑफ पॅसेंजर्स आर मरून्ड ऑन ॲन आयलँड इन द मिडल ऑफ द ओशन. बी, a group of pilgrims traveling on foot have lost their way in a thick jungle. C, a team of players from an office have got down at the wrong place on a highway at night. It is a lonely spot. मित्रांनो, या तिघी सिच्युएशनमधून आपण बी सिच्युएशन घेऊन खालील गोष्टी डिस्क्राइब करूया। बी सिच्युएशन, a group of pilgrims traveling on foot have lost their way in a thick jungle. एक प्रवाशांचा पायी जाणारा समूह जो एका दाट जंगलामध्ये आपला रस्ता चुकलेला आहे या संदर्भातील आपल्याला खालील उपक्रम पूर्ण करायचा आहे। डिस्क्राइब युअर सराउंडिंग्स इन 4 or 5 sentences. Answer, the jungle is thick and full of scary sounds. It's all green and confusing. There are tall trees all around. Twigs and grasses are mixed with land. It is confusing. Write the reactions of your companions using exclamations. उद्गार चिन्हाचा वापर करून तुमच्या सहयात्रींची प्रतिक्रिया लिहा। Answer, what is this place? How will we find our way home? Oh God, save us. What if we meet a dangerous animal? Next, using your imagination, write what is the only ray of hope for you. तुमच्या कल्पनाशक्तीचा वापर करून तुमचा एकच आशेचा किरण कोणता आहे ते लिहा। Answer, the only ray of hope is finding a way out of the jungle. The light of the sun will help in finding the right direction. If we keep on moving forward, we will find a way out. Next point, 2 members of your group are going out to try to get help. They can take any 5 things with them. Write what they choose and why they choose it. तुमच्या गटातील 2 सहकारी मदत मिळवण्यासाठी बाहेर जात आहेत। ते आपल्याबरोबर 5 वस्तू घेऊन जाऊ शकतात। ते कोणत्या वस्तू निवडतील आणि त्या वस्तू ते का निवडतील ते लिहा। Answer, the 2 members can choose to take the following things: drinking water, difficult to find in the jungle; food,
Edible fruits or other items may not be found. Compass, it will help in finding the direction. First aid kit will help if someone gets injured. Multi-purpose tool, extremely useful as it has a knife, clippers, blade, needle, etc. या प्रकारे मित्रांनो वॉर्मिंग अप मधील या ॲक्टिव्हिटीज आपण पूर्ण करू शकतो. मार्जिन क्वेश्चन्स, थिंक, डिस्कस अँड आन्सर. व्हॉट वूड बी द होप बर्ड्स फूड? कॅन इट लिव्ह ऑन विदाउट दॅट फूड? आन्सर, the hope bird's food would be crumb. According to the poet, the hope bird can live without food even in extreme weather condition and unknown land. English workshop question number 1. Match the following. खालील जोड्या जुळवा. Answer, first F, second A, third E, fourth B, last C. Question number 2. Use the proper form of the verb in each line. Hope is the thing with feathers. First, that perches in the soul. Second, and sings the tune without the words. Last, and never stops at all. Question number 3. Read the examples and fill in the blanks in the same pattern. A. Examples: sweet, sweeter, sweetest. या ठिकाणी आपल्याला काही पॉझिटिव्ह डिग्रीची एक्झाम्पल्स दिलेली आहेत. त्यांना आपल्याला कंपॅरेटिव्ह डिग्री व सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये लिहायचे आहे. त्यासाठी पहिल्या पॅटर्नमध्ये आपल्याला ER प्रत्यय लावून आपण त्यांना कंपॅरेटिव्ह डिग्री आणि EST प्रत्यय लावून सुपरलेटिव्ह डिग्रीज करणार आहोत. आन्सर, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हाय, हायर, हायेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट, लो, लोअर, लोवेस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट. बी. एक्झाम्पल्स: स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजेस्ट. सेकंड पॅटर्नमधील शब्दांना ऑलरेडी ई दिलेला असल्यामुळे फक्त आर प्रत्यय लावून आपण कंपॅरेटिव्ह डिग्री आणि ST प्रत्यय लावून आपण त्याचं सुपरलेटिव्ह डिग्री. ब्रेव, ब्रेवर, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, वॉइस, वॉइजर, वाइजेस्ट. सी. एक्झाम्पल्स: प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटिस्ट. या शब्दांमध्ये होणारा बदल कशा प्रकारे होतो ते आपल्याला व्यवस्थित लक्षात घ्यायचे आहे. नेस्टी, नेस्टियर, नेस्टिस्ट. अँग्री, अँग्रियर, अँग्रिस्ट. हंग्री, hungrier, hungriest. Naughty, naughtier, naughtist. Question number 4. Find the phrases and lines in the poem that mean the following. A. Hope is a light, delicate thing. Answer, hope is the thing with feathers. B. Hope offers comfort to your soul. Answer, that perches in the soul. C. Hope is not a wordy thought. It is more like a feeling and emotion. Answer, and sings the tune without the words. D. In the most difficult times, hope offers the greatest comfort. Answer, and sweetest in the gale is heard. E. Hope is not easily defected. Answer, and never stops at all. F. Hope has given comfort to many people. Answer, that kept so many warm. G. Hope lives on in very hard times, even when it gets nothing from you.
Answer. Ate never in extremity, it asked a crumb of me. Question number 5. We can relate many of our feelings and experiences to events or things in nature. Which of our feelings or experiences can we relate to the following? Darkness, depression, sunrise, new beginning, sunshine, hope, a rainbow, happiness, dark clouds, problems, a peacock, beauty, a storm, troubles, a light shower, little joy, earthquake, loss of stability, dawn, awaking, dusk, gloominess, flood, sorrow. Question number 6. Write in a few lines about an experience of your own where you scored in your exams much more than you hoped for. What did that experience teach you? तुम्हाला तुमच्या परीक्षेमध्ये तुमच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त गुण मिळाले या तुमच्या अनुभवाविषयी काही वाक्य लिहा. त्या अनुभवाने तुम्हाला काय शिकवले ते लिहा. आन्सर. I could get much more marks in exams than I hoped for and I was on the cloud 9. Really very happy. Everyone admired me for my effort. It was a great experience. It taught me that if you hope for something heartily and work accordingly, you can achieve anything according to your hope and expectation. Hoping is achieving. Question number 7. This poem is an example of personification. When we refer to inanimate objects, ideas, emotions as living things, it is an example of personification. Here, hope is portrayed as a little bird. Describe it in your own words. ही पोएम चेतन गुणोक्ती या अलंकाराचे उदाहरण आहे. आपण जेव्हा निर्जीव वस्तू, कल्पना, भावना यांचा उल्लेख सजीव वस्तू, प्राणी म्हणून करतो तेव्हा ते चेतन गुणोक्ती अलंकाराचे उदाहरण असते. तुमच्या स्वतःच्या शब्दात होप इज पोर्ट्रेड ॲज अ लिटल बर्ड याचे वर्णन करा. आन्सर. होप इन दिस पोएम इज डिस्क्राइब ॲज अ बर्ड सिटिंग इन अवर साऊल. हेअर होप इज नॉन लिव्हिंग थिंग बट इट इज डिस्क्राइब ॲज अ लिव्हिंग थिंग bird. Hope is represented here as a living thing, so it is the example of personification. Find other examples of personification. Answer. A few other examples of personification are: I have a cycle that cares. The camera is looking at me. My jacket hugs me in winter. The house has been looking for a tenant. Time runs and waits for none. I hope friends तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.